APD, it's a good topic. Yeah? Analysis, process and design. This is basically a data mining tool, yeah? Or data mining application. So when I say data mining, you are extracting data from different source into BW and staging it into DSOs or cubes. You would like to further refine this data and then generate out some analytical reports. Means you are just extracting data and bringing into BW, and you would like to further consume this data in BW and then do some refinement and then give out some decision making also. And if you see, Reliance does use this APD a lot. You heard about Reliance Fresh, right? Actually what they do, from morning to evening they do a lot of transactions. In night they upload all this data to central database. From central database it comes into BW. They further refine the sales, and APD does this and gives out a decision saying which truck has to carry what vegetables to which shop in what quantities. పొద్దున్న ట్రక్ నిలబడి దింపుతుంటున్నా అది ఇది హ్యాండిల్ చేసేకి ఎక్స్ట్రా ర్యాములు పెట్టి హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఆ ప్రాసెస్ మాత్రం. That is all done with data mining, which is what APD was. Okay. But technically, when do we use ante basically from this cubes or DSOs, you would like to further take data and then refine it. Okay. Now look at the analysis. Say nakila requirement. There are special case where we use this. Now look at this. I have a requirement like this. I have data in a cube. Okay, you just brought some data in the cube, and then on this cube I would like to do further transformations on it, or further it could be transformation with routine, formula, sorting, filtering, anything it is. I would like to do some transformations and then leverage it for reporting. ఎట్లా చేయొచ్చు, క్యూబ్లో డేటా తెచ్చి పెట్టినా ఉన్నా ఈ క్యూబ్లో డేటాను మళ్ళీ ఫర్దర్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసి ఫిల్టరింగ్, సార్టింగ్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, రొటీన్ ఏదంటే అది చేయాలి. దెన్ డూ రిపోర్టింగ్ ఆన్ ఇట్. హౌ విల్ యూ డూ దిస్? అదే నాకు కావాలి. ఎవడది గట్టిగా చెప్పప్ప. ఈ సేస్ విల్ క్రియేట్ అనదర్ టార్గెట్ విచ్ కుడ్ బి క్యూబ్ ఆర్ డిఎస్ఓ అండ్ connect them with what? Transformations. And in the transformations I'll write all my logic and then load data from this cube to this cube. Excellent. అంతే కదా బాస్. సేమ్ అదే స్లైడ్గా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ గాట్ అ క్యూబ్. I have non-cumulative cube. Same the inventory cube what I was referring to yesterday. Let's say it is YIC C03 is my cube. Okay, and this cube has got keyword called stocks. This cube has keyword called stock, which is a non-cumulative key figure, which is derived based on the value of inflow and outflow during runtime of the queries. అంటే క్యూబ్లో ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లోకి మాత్రం డేటా ఉంటుంది, స్టాక్ డేటా ఉండదు. క్వెరీ రన్ టైంలో మాత్రం స్టాక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. అవునా కదా? ఎస్, గుడ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ గాట్ అనదర్ టార్గెట్. లెట్స్ సే ఒక డిఎస్ఓ అనుకుందాం, విచ్ ఇస్ గట్ డిమాండ్స్. అంటే హెచ్యుఎల్లో నాకు ఇదే రిక్వైర్మెంట్ అన్నట్టు. ఐ హ్యావ్ గాట్ డిమాండ్స్. ఓకే, and there is a cube which is giving me stock. Okay, for a plant of a material, what is my stock? And I have got a DSO which is giving me demands for a particular plant and a material. What is my demand? Now I would like to calculate demand aggregation ratio with the present stock. How many weeks demand can I sustain this? ఇక్కడ ఏమి ఇస్తుంది, M1 P1కి స్టాక్ 80 అని ఇస్తుంటుంది, స్టాక్ ఇస్తుంది. ఈ డిఎస్ఓలో M1 P1కి వీక్ 1, వీక్ 2, వీక్ 3, వీక్ 4, వీక్ 5 అట్లా 24 weeks డిమాండ్ ఉండేది నాకు. అండ్ దిస్ స్టాక్స్ వాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఈసీసీ, బిఎక్స్, బిఎఫ్ అండ్ యుఎం. అండ్ దిస్ డిమాండ్స్ వర్ లోడెడ్ ఫ్రమ్ ఏపీఓ సిస్టమ్. ఎస్ఏపి బిజినెస్ సూట్లో ఈసీసీ ఉంది, సిఆర్ఎం ఉంటుంది, ఎస్ఆర్ఎం, అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఏపీఓ అని ఉంది బస్, అడ్వాన్స్డ్ ప్లానింగ్ ఆప్టిమైజర్, అండ్ విచ్ ఇస్ గాట్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిమాండ్ ప్లానింగ్ అని ఉంటుంది. దాంట్లో మాడ్యూల్ ఒకటి, సబ్ మాడ్యూల్. అక్కడ మెయిన్గా ది ప్లాన్ డిమాండ్స్. ఫ్రమ్ ఏపీఓ వీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఆల్ ద డిమాండ్స్, అండ్ ద డిమాండ్స్ ఆర్ ఇన్ ద డిఎస్ఓ. And I've extracted all this metal movements from ECC, and I've got stocks in a cube. From the given stock, I would like to see how many weeks demand can I sustain. Demand aggregation ratio antam. Adi na logic. Got this point?
అంటే ఇప్పుడు నా లాజిక్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ అనదర్ క్యూబ్ విచ్ విల్ బేసిక్లీ హోల్డ్ ది డిమాండ్ అగ్రిగేషన్ రేషియో ఇన్ ఇట్, వేర్ వాట్ ఐ డూ, ఐ కనెక్ట్ దిస్ క్యూబ్ to this queue with the help of transformation. In the transformation, I'll do a lookup to this demands, and when I'm loading data from this base cube A to cube B, I'm getting stock. And for this stock, for the same metal and plant, I'll do lookup to this demand DSO, get the demands, and then do the calculation of demand aggregation ratio, and then and load it to what? To the main cube, to the top cube. ఇలా చేయాలి రిక్వైర్మెంట్. కానీ my cube YIC C03 is a non-cumulative cube where the stock value is not stored inside a cube. అసలు క్యూబ్లో డేటా చూస్తే స్టాక్ కనిపిస్తుందని కనబడదు, ఓన్లీ ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో కనిపిస్తుంది. ఓన్లీ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఆఫ్ ద బెక్స్ క్వెరీ ఐ గెట్ ది స్టాక్ బస్. అర్థమైందన్న? అర్థమైంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అర్థమైందా? అంటే ఇఫ్ క్యూబ్ వాస్ ఏబుల్ టు గివ్ మీ డేటా, ఐ కుడ్ లోడ్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ క్యూబ్ టు దిస్ క్యూబ్. ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఐ కుడ్ హవ్ డన్ ఐ లుక్అప్ టు మై demands DSO, then get నా vocabulary అర్థమవుతుందని మీకు, you're able to understand my flow, then you know BW bus. Okay, so instead of doing, see this, you got this, I'm not able to achieve like this, yes or no? Why? ఈ సినర్ నేను అచీవ్ చేయలేకపోతున్నాను ఎందుకన్నా? ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ ఎ నాన్ క్యూములేటివ్ క్యూబ్ వేర్ ద కీవేర్ వుడ్ హ్యావ్ వాల్యూ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఆఫ్ ద క్వెరీ, నాట్ వెన్ ఐ రీడ్ ఫ్రమ్ ద క్యూబ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద వాల్యూస్ దర్. క్యూబ్లో డేటా ఉండదు, క్వెరీ రన్ టైంలోనే డేటా ఉంటుంది అన్నట్టు. అవునా? అంటే ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏం మారిండేది, ఈ క్యూబ్ ఉంది. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ బెక్స్ క్వెరీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ క్యూబ్. I'll have to create a BEX query on top of this cube, which will give me what? Stock. Then I need to integrate data of this BEX query with this demands, and then what? Calculate direct by DSO. Sorry, calculate the demand aggregation ratio. అంటే BEX query క్రియేట్ చేసి BEX queryని సోర్స్గా వాడుకోవాలి. And in the transformations, I would like to do lookup to demands, which is a DSO. అది నా రిక్వైర్మెంట్. So with the normal data flow transformations, we cannot achieve this part of it. So I need to have some solutioning. I need to have some application which can read data from BEX query and the DSO as a source, join the data, then do some demand aggregation ratio calculation, and then store it into some target. Then I can do reporting on top of it. Okay, numbers. So APD is a process where you can take the BEX query as a source. Normal data flow, normal ETL transformations or what you do in the modeling, you cannot take BEX query as a source. APDలో క్వెరీని నువ్వు సోర్స్గా ఎత్తుకునే ఛాన్స్ ఉంది, అది కాన్సెప్ట్. ఇలాంటి సినారియోలో APD మస్ట్ అన్నట్టు. వెన్ ఎవర్ యూ వుడ్ లైక్ టు టేక్ BEX query as a source to read, do some transformations on top of it, then I would leverage APD. ఓకేనన్నా? So I've got a cube, same scenario, ODS both cube undante. I've got a cube which got for what? For metal and plant, I've got week and then what? ఈ metal plant ki week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, and these are demands.
అదే అట్లే స్టాక్ క్యూబ్ ఉంది విచ్ ఇస్ గాట్ వాట్ మెటీరియల్ అండ్ ప్లాంట్. ఇట్ డస్ హ్యావ్ ఆల్ ద స్టాక్ మూమెంట్స్, ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఉంది, బట్ స్టాక్ కనపడదు. on the runtime of the report I will get to know the stock of the stock for this given metal and plant. ఒకటే మెటీరియల్ ఒకటే ప్లాంట్ కాంబినేషన్, ఈ క్యూబ్లో స్టాక్ వస్తుంది, ఆ క్యూబ్లో డిమాండ్స్ వస్తాయి, రెండు కలపాలి. అది నా కాన్సెప్ట్. దట్స్ వాట్ వీ గోంట్ అచీవ్ దిస్. బట్ బిఫోర్ వీ డూ దిస్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ విత్ దిస్ APD. So RSANWB is a T code to get into APD bus, or even from RSA1 you would see this when you go to info provider, you would see the symbol. What is this? You can also get it from here also. Elagana ultimately get into that. Okay, good. Don't worry on this now. So let's say I want to create some new APD. Just say what is create APD. Just say general and then say create some name. And here you have the canvas and you start building it. Majorly every APD will have three things. Source, transformation and what? Target. సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి డేటా తీసుకోవాలి, ఏం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి, అల్టిమేట్ చేసేసిన తర్వాత ఎక్కడ కలెక్ట్ చేయాలి డేటా అంతా. సో ఫ్రమ్ వాట్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ ఐ రీడ్ మై డేటా అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ డూ ఐ నీడ్ టు పర్ఫామ్ హియర్ అండ్ వాట్ ఈస్ మై టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్ వేర్ ఐ కెన్ ఇన్సర్ట్ మై డేటా ఇన్ టు దిస్. అది కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు దిస్, లుక్ దిస్ data sources, transformations and what? Targets. Data source ante any object which can be used as a source. Can I use master data object as source? When I say info provider, it could be cube, it could be DSO, it could be multi-provider, info set. Any provider can be used as a source. Any provider ante any object on which you can do reporting can be leveraged as a source. Info provider. What is here? BigQuery as a source. What is this? Flat file as a source. What is this? From a database table as a source. From any of this I can leverage this as source. Flat file gochu, table gochu, BigQuery gochu, any info provider and master data also. Target is, what is this here? Master data can be used as a target and inko DSO ante any DSO kaadu, direct update DSO. Remember when I was discussing on different types of DSOs, I focused on saying we use direct update DSO as a target in APD scenarios. So I can target రెండు మేజర్గా, either master data or either DSO bus. That too direct update DSO bus. ఓకే, ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు సింబల్తో చెప్పాలి. నువ్వే ఏంది ఇది ఫిల్టరింగ్ చేస్తాడు, ఇదేంది అగ్రిగేటింగ్ డేటా, గ్రూపింగ్. వెన్ యూ వాంట్ గ్రూప్ ద రికార్డ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కాంబినేషన్. దిస్ ఇస్ జాయిన్, యూనియన్, renaming of columns, sorting. You want to use formula editor or you want to use ABAP. You'll have some you call it as predictive analytics like linear regression, ABC analysis and కొన్ని extra. You can leverage any of these transformations. Source, transformation, target ultimately. Okay, బట్ బేసిక్గా మనం టెక్నికల్గా ఆలోచిస్తే ఎప్పుడు ఏపీడికి వెళ్తానంటే వెన్ ఐ నీడ్ టు కన్స్యూమ్ ఆర్ రీడ్ ఫ్రమ్ BigQuery మేజర్లీ. ఎప్పుడు మరి BigQuery రీడ్ చేసే బదులు ప్రొవైడర్ నుంచి రీడ్ చేసుకోవచ్చు కదంటే ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ క్యూములేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ the keywords are not stored directly in the queue. Only during runtime of the BigQuery you get the values. So in those scenarios when I want to read those values into another set of transformations, I would go with APD measure. Okay nanda? First simple example ఒకటి చేసి I am creating one BigQuery YICC03. That was an inventory cube. Plant, material, stock. This is my query. And I would like to take this query data and then collect into some direct update DSO. This material, plant, technical and this Y plant number. So what I just first let me create one direct update DSO because I would like to use direct update DSO as my target first. I'll create DSO.
SAP-APD-001 something. Next, and then I want stock, right? The normal key figure this. So direct update DSO is ready now. I haven't choose the type. So I have a BEX query. I have direct update DSO. I just want to collect the BEX query output into this direct update DSO. So as of now, there is no data in this queue. So DSO em లేదు. Now let's go with APD. I just want, what is it you want? Take drag at the drag and drop of the BEX query. Now which is a query? The query pair em pair na. APD-01. Okay. If this query has got any variables, I can save that as a variant. I'll tell you what. Okay. Then I would like to take this query output and collect it. No, again transformation అవసరం అయితే వాడిందను. There's nothing. So what is the direct to DSO again? It's APD-001. 01 ఎందుకు సిస్టమ్ బాగా స్లో అయిపోయింది. It is ZAPD-001. Just drag this to this. Simple. And here you get mapping. Now right click on this and say properties. And say this is the target fields. Target field like we can say mapping source care. Source le eme unda. And the source will show me objects on the big square. Plant kellali. Metal. Map with what? Material, stock, ante bas. And one more thing, you can control annitiki properties control cheyachu. Right click on this, say properties. In the target area, can say to overwrite or not. Overwrite complete content ante every time it loads and deletes and reloads. Overwrite only based on the plant. అంటే ప్లాంట్ సేమ్ అయినప్పుడు ఓవర్రైట్ చేయి ఓన్లీ వేర్ మై ప్లాంట్ ఇస్ P1 అనుకో అంటే P1 డేటాకే ఓవర్రైట్ అట్లా సెలెక్షన్ చేయొచ్చు. బట్ ఐ వాంట్ కంప్లీట్ ఓవర్రైట్. ఇంకోటి ఏమంటే నౌ యూర్ యూజింగ్ బెక్స్ క్వెరీ సోర్స్.
here big query is one record, but in the real time when you're using some big queries, they go with millions of data can be returned out. So when the performance of the queries is really bad, what you can do, you can partition the query result set. Ante you can say divide data collection into packages based on a plant. అంటే 1000 అన్నాను 1000 plants అని ఒక సెట్గా ఫామ్ అయ్యి వస్తాను. ఇట్ రన్స్ ద క్వెరీ ఇన్ మల్టిపుల్ పార్టీషన్స్ అన్నట్టు. వెన్ యూ వుడ్ లెవరేజ్ దిస్ వెన్ ద క్వెరీ ఈస్ రిటర్నింగ్ హ్యూజ్ రిజల్ట్ సెట్ అగైన్. అట్లా కెన్ కంట్రోల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ దెన్ సేవ్ it, activate APD-001 done, and just running it. Okay, it will run the big query in the backend, collect the output of the big query into directable.ts. And I'm running this in the foreground, but we can schedule this in the background by using process chain. Like how you can schedule your DTP, all those. I can also schedule this APD also in the backend using process chains. One day we'll start seeing process chains. ఇది ఎర్రర్ ఉందన్నా క్వెరీ రాదు. ఒకసారి రన్ చేస్తే క్వెరీని బాగుంటుంది. కనీసం క్యాష్లో ఫిల్ అవుతుంది, కొద్దిగా కాస్ట్ అమౌంట్. టర్మినేషన్ ఉందన్నా చూస్తే there is some problem when running S59.
చూద్దాం దాని ప్రాబ్లం ఏందో. ఈ ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. చూద్దాం. ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ 2 minutes విల్ ట్రై, ఇఫ్ నాట్ లిబ్ ఆర్ఎఫ్సి 32. Place, but that's okay. The RFC file play, if this is perfectly working fine, then that works out.
నీకు అంతగా రన్ చేసేటంటే వేరే సిస్టమ్ చూపవచ్చు, బట్ దట్స్ ఓకే. అంటే సెట్టింగ్ అయితే అలా చేస్తాం, యూ జస్ట్ రన్ ఇట్ అంతే. మళ్ళీ అది సిస్టమ్ పోయి అంటే అదేమంటుందంటే ఒక libRFC ఫైల్ ప్లేస్ చేయాలంటే మళ్ళీ సర్వర్కి వెళ్ళాలా పనిచేయాలి. దట్స్ ఓకే. So this is how you formulate and you execute this. It starts running this query and the output of the query is loaded into your directable DS bus. Yeah. Same other scenario, we have done this demand aggregation. Let's look at this. I had a BEX query which was returning me the stock, and we had demands which was giving me demands bus. Okay. So if you see this query properties, we just taken this query APD stocks which is giving me what? We have designed this query to give us the metal, plant and what? Stock. Then if I go to this cube was already giving me the demands. When you use a cube as provider, you must specify the field selection. What are the characteristics you want and what keywords you want. You will find all the available characteristics, available keywords. You just have to move them to the left. Then I've used the join operator because a metal plant based with join jalankunna. So I go into join. Query 1, object 1. You want to join on what? Metal plant, drag and drop, and then joined this. Then we have used some routine here. But save value. Actually, the BEX query source తీసుకున్నాం కదన్నా. BEX query was not working because of the MDX problem. So what we did is we just took one table which was giving us the stock just for simulating purpose, but ultimately it will be BEX query in the real time. And I've taken this cube which is giving me the demands. Okay. Then we have joined this metal and plant. Then we have written routine which will basically loop. అంటే ఈ కోడింగ్ నీకు ఎంత అవసరం లేదు, బట్ లాజిక్ హియర్ ఏమంటే వెన్ యూ యూజ్ రొటీన్ ఇట్ హ్యావ్ సోర్స్ ఫీల్డ్స్. వాట్ ద సోర్స్ ఫీల్డ్ మీన్స్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. టార్గెట్ నీకు ఏం కావాలి? టార్గెట్ ఐ వాంట్ మెటల్, ప్లాంట్ అండ్ వాట్ ఇస్ ఓన్లీ రేషియో. సో విత్ దిస్ ఇయర్ యూ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ద సోర్స్. వెన్ యూ గో టు ద కోడింగ్ రెండు ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, లైక్ సేమ్ లైక్ ఎక్స్పర్ట్ రొటీన్, సోర్స్ టేబుల్, target table. So with the help of source fields, this will declare the structure for your source object. With the target fields, this will declare the structure for your target table. Routine kelte by default you could do. You will have IT underscores, which is the table for your source. Incoming data will come into this table. Ultimately, you loop through the table IT underscore source and manipulate data into what? ET underscore target. IT underscore is like source underscore package. ET underscore target is like target underscore result underscore package. I'm just saying loop at IT source into some work area. I'm just doing all the calculations, lookup and stocks. I'm adding all. We'll choose coding. I've just done all this and then I'm just manipulating the stock aggregation trace. You can see this display data. M1 P1, what is the stock it is giving us? 55. M1 P1, what is the demands was? Week 1, week 2, week 3, week 4, week 5. 55 ante 5 first week, does it satisfy? Second week 35, so yes. 35 and 19, 54. So till third week is okay. If you look at fourth week, can it satisfy fourth week? Later. But even if it doesn't satisfy complete for entire week, it is 7 required. But how much is still left? 1. Can I still satisfy one day of that week? About 3.1 raval. 3.1 is 3 days. 3 weeks and 1 day and raval. So if you see
Actually, I put the breakpoint in the coding, hard coding breakpoint in Russian. Don't worry on this. How many records are written? 1. Let me see this data. What is this properties? Act ratio. If I go to metal plant, and what is this? 3.1 is what? 3.1 is that is demand ratios. Okay, boss. Again, from this directed DSO, we are loading into another normal cube. On top of this cube, multi-provider, then reporting. Even though it is single cube, we still create what? Multi-provider and then do. So from this advanced directed DSO, again load it to cube. On top of this cube, multi-provider. On top of multi-provider, we have BEX query. That's the complete scenario. Okay, boss. It's not about writing code, it's about scenario. Like for this kind of requirement, leveraging we can always write this code. ఇదే పెద్ద కోడింగ్ కదన్నా. ఐటీ అండర్ స్కోర్ సోర్స్ లూప్ తిప్పి ఒక రికార్డ్ పట్టుకుని నేను ఎక్కడ డిమాండ్ రీచ్ అవుతుందని చెప్పి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను అంతే. ఐమ్ జస్ట్ యాడింగ్ ద వీక్. ఓకే, ఇది తక్కువ ఉంటే వీక్ 1 యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ డిమాండ్ ఒకవేళ తక్కువైతే number of days calculate చేసి ratio plus number of days is more complete demand ratio manipulate this target label. I am inserting this into target. If there is any duplicate records in the target, I am just deleting the adjacent duplicate records in the target based on better label. నువ్వు కూర్చొని స్లో చూస్తే అదే పెద్ద లాజిక్ ఏం కదా. నార్మల్ ఇఫ్ కండిషన్ లూప్ ఉందన్న, స్టాక్ ఉందా లేదా ఉంటే యాడ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు రేషియోని, అంటే అన్ని వీక్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ స్టాక్ తక్కువ ఉంటే సపోజ్ ఇప్పుడు స్టాక్ తక్కువ ఉంది 1 ఉంది, బట్ డిమాండ్ ఎందుకు 7 ఉంది, 1/7 చేసి ఐఎమ్ గెటింగ్ దట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ 1, 0.1 వస్తుంది. దాన్ని ఈ రేషియోని యాడ్ చేస్తే మొత్తం డిమాండ్ రేషియో వస్తుంది. దెన్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ దట్ ఇంటూ టార్గెట్. వాట్ ఈస్ మై టార్గెట్ టేబుల్? అల్టిమేట్లీ ఈటీ అండర్స్కోర్ టార్గెట్. నా టార్గెట్ వర్క్ ఏరియాలోకి పెట్టేసి మెటీరియల్ ప్లాన్ టు డిమాండ్ రేషియో ఫ్రమ్ ది టార్గెట్ వర్క్ ఏరియా ఐఎమ్ అసైనింగ్ ఇట్, అపెండింగ్ ఇట్ టు వాట్? టార్గెట్ టేబుల్. టార్గెట్ టేబుల్ ఏమైనా డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉంటే ఐఎమ్ జస్ట్ డిలీట్, ఐఎమ్ జస్ట్ సార్టింగ్ దట్ టార్గెట్ టేబుల్, అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఎనీ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాపింగ్ దట్ అవుట్. Okay, this is one kind of scenario. ఇంకా there was other scenario like this. అంటే ఎలాగంటే నార్మల్ వాట్ యూ డూ, యూ లోడ్ మాస్ డేటా ఫస్ట్ అండ్ దెన్ యూ లోడ్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా. బట్ నాకు ఎట్లా ఉన్నదంటే వీఆర్ లోడింగ్ ది స్టాక్స్. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఐ హ్యాడ్ మాస్ డేటా కాల్ జీరో మెటీరియల్ బస్. వీ హ్యాడ్ మాస్ డేటా కాల్ జీరో మెటీరియల్ బస్. జీరో మెటీరియల్లో ఐ హ్యాడ్ అట్రిబ్యూట్ కాల్ సేఫ్టీ స్టాక్ అని. సేఫ్టీ టాలరెంట్ అంటే మినిమం అంత స్టాక్ మెయింటైన్ చేయాలన్నట్టు, మినిమం అంత స్టాక్ మెయింటైన్ చేయాలి బస్. సో వాట్ ఐ వాజ్ సపోజ్ టు డూ, బేస్డ్ ఆన్ ది స్టాక్స్ ఐ హ్యావ్ టు రీక్యాల్కులేట్ ది సేఫ్టీ స్టాక్ అన్నట్టు. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు లోడ్ ఇన్ టు మాస్టర్ డేటా ఆబ్జెక్ట్. అంటే సో మాస్టర్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మై టార్గెట్, క్యూబ్ ఈజ్ మై సోర్స్. I could have done that with a normal ETL, but we can also do that with what? APD. So I'll take cube as a source, and based on the stock availability, I'm updating my what? The safety stock tolerance limit for each of the materials. So basically, only direct bit DSO or masked can be used as targets. And chala interviews lo, when they asked me any complex scenario or I should say interesting scenario, I was explaining them out, because this will cover inventory, this will cover normal data flow, APD, multi-provider, BEX query, everything is, most of the complex concepts are includes into this. And so I'm saying by using inventory management of BX, BF and DM, I'm loading my inventory cube from ECC, and from a APO system I'm extracting all the demands into a DSO, and we have built a BEX query on top of this inventory cube and my DSO both a source. Through APD we are having join and then ABAP coding which calculates demand ratio into directive DSO. From directive DSO I'm loading it another cube. On top of this cube I've built a multi-board, and the multi-board we are designing a BEX query with the demand aggregation ratio.
Generally, most of the retail industries, they would have this kind of business requirement. Okay, one more thing is, one more scenario is like say from targets, from info cubes, I would like derive some safety tolerance values and update my master database. Then good, we could use APD because APD can use two things, direct DSO or master data also as target database. So master data will go and override that value. Approved వాడచ్చు APD. కూడా జస్ట్ చూడాలి అంటే ఇది మంది కూడా కాదు కదా. So I can use any of this and say for example I use some let's say use this demands. Then I should say what characteristics you want from this, and this is a key, and I want this key figure. Then let's say I want to do some filtering. Either this just drag the filters, connect this object, and then control this properties. In the filtering either with gel, let's say I want filter it on plant waste, and what is the condition? Plant equal to what? P1. Then what happens? అట్లా ఏదాని కదా దాని స్పెసిఫిక్ సెట్టింగ్స్ ఫిల్టర్ పెట్టుకోవడం. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ సార్టింగ్ ఆఫ్ డేటా, దెన్ డ్రాగ్ దిస్, కనెక్ట్ దిస్, go into properties of this. Okay, you would like to what is select the fields to be used for sorting. I would like to sort on what metal wise and then let's say I want to collect that into some అట్లా ఏదైనా కావచ్చు. You want to leverage ABAP program, just bring ABAP program, then connect this to ABAP program. Now go to the ABAP program. Automatically ABAP program will take, these are the fields which are coming from the source object, and by default it formulates the select all of them as source fields. Automatic target fields also, it forms target structure also with the same fields. Apart from this, if you wanted something else, you can always say create and then specify some info bit name which matches, like y stocks ఏదైనా info bit ఉంది దాని మ్యాచింగ్ గా స్టాక్ అనే ఫీల్డ్. సో with the help of info bit, it formulates the properties. Itla you can customize the target structure. Then go to the routine, you will basically have IT source and what is this? ED target. In a loop తిప్పుకోవడం, loop through that IT underscore source into work area. Fine, work areas good declare and tables. You can otherwise you can define your own work area. See, YT source fields is the standard table. YT target table. You can declare your source and start manipulating. Loop through that IT source into work area. From there, I put into target work area. From target work area, assign it back to target table. ET underscore target. Whatever you update into ET underscore target will be resulted out as a next object to this. Then check it again. Let's say you want to do some filtering. ఈ ABAP రొటీన్ ద్వారా ఫిల్టరింగ్ వెళ్ళినానుకో, ఫిల్టరింగ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఫీల్డ్స్ ఏం రాలేదంటే రాయలే, ఆ రొటీన్ ద్వారా వచ్చే అవుట్పుట్ అని ఇక్కడికి వస్తాయన్నట్టు. అంటే నీకు అవైలబుల్ ఫీల్డ్స్ యూ కెన్ చూస్ అగైన్ ఫిల్టర్. అట్లా ఒక బిల్డ్ యూ జస్ట్ అబౌట్ యూజింగ్ ఆల్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ బిల్డ్ యువర్ సినారియోస్. అంతే పెద్ద గేమ్. దిస్ ఇస్ APD. ఓకే, కానీ అంటే నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో వాడు కాంప్లెక్స్ సినారో అడుగుతుంటే ఆ డిమాండ్ అగ్రిగేషన్ రేషియో సినారో ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ చాలా ఇంటర్వ్యూలో.